the whole thing, but we don't always have to sing with the disc, we can sing by ourselves. הסליחה שלא שמעתם בהתחלה, אבל אנחנו יודעים לשיר גם ללא המנגינה. אז ברוכים הבאים כולם. אז עכשיו אתה יכול להקליט. אתם ראיתם את לא, זה מקליט. אתם ראיתם את הנושא, רגע. אתם ראיתם את הנושא, נושא מאוד מעניין, אני אחזור עליו. שני נושאים שקשורים בטיפול. האם אנחנו יכולים כמטפלים לדעת, האם הנשמה שאנחנו מכוונים אליה מתרפאת, דהיינו מסירה את הקרמה, לקראת העברת הריפוי לגוף. ושאלה שנייה הייתה, אם החסימה לא נמצאת בנשמה אלא בגוף, כי החסימה יכולה להיות בכל מקום, האם בכל זאת הנשמה מתרפאת? Welcome to all European students, to Kirsten students. I bless you all for being here. First of all, I want to tell you something new that I put on my site. On the top of my site, I put Google Translate button. So you can all go into my site. I'll give Kirsten afterwards. It's soulhealing.coil. COL is Israel. And on the top, you can choose German or whatever language you want, and you'll see all the things that I put on my site, the good things, the rubbish, everything. So you're welcome to see that. The topic that I gave Kirsten today is got to do with our Tao hands, and it has two questions. Question number one, if the blockage is not in the soul, but in the body, or in the emotional body, or in the mental body, does the healing energy still go to the soul? And the second question was, can we as Tao hands practitioners know if the process of healing of the soul is going forward? Is the soul getting healed and cleaned from its accumulated karma? Can we know in what stage is the healing process now? Or as we did until now, we just give the healing and wait for the recovery. So thank you all. Kirsten, the floor is all yours. Thank you very much. And it's a great honor to teach. And thank you for the brilliant questions, because I think that everyone will learn something, even if we are with Master Shah for a decade, or a decade and a half like me, we still learn, and we learn with the questions that come up. So the first oh, right, yeah. You're testing my memory? היא מודה לנו מאוד על הזכות שיש לה ללמד אותנו, והיא אומרת שהשאלות האלה מצוינות, וכל אחד היום, למרות שאתם, חלק מכם נמצאים כבר 10 שנים ממאסטר שעה, ואני 15 שנה, כל אחד יוכל ללמוד מהתשובות שנקבל לשאלות שהועלו. So the question is about soul healing. השאלה היא לגבי ריפוי נשמתי. So in the one sentence secret that is important to us to understand soul healing, אז המשפט המקודש העיקרי שחשוב לנו להבין, is that everyone and everything has a soul. הוא שלכל אחד ולכל דבר יש נשמה. Nothing in creation is soulless. שום דבר בבריאה הוא אינו חסר נשמה. Because the universal structure of every created thing is soul, heart, mind, energy, and matter. כי כל דבר בנוי מחמשת הגורמים, נשמה, לב, תודעה, אנרגיה, חומר. So when we do soul healing, we always address the soul. ולכן, מאחר והנשמה היא ראשונה בשרשרת, אנחנו תמיד פונים לנשמה קודם. But we have to understand the hierarchy of soul within the body. ואנחנו לצורך כך צריכים להבין את ההיררכיה של הנשמה בגוף.
The top soul, the highest soul, the leading soul is the body soul. נשמת הגוף היא הנשמה המובילה. So the body soul has the knowledge of all that applies to the physical body. ולנשמת הגוף יש את כל המידע והידע והחוכמה שקשורים לגוף. The physical body implies the spiritual body, the mental body, the emotional body, and of course the physical body. הגוף שלנו כולל את ארבעת הגופים. הגוף הפיזי, הגוף הרגשי, הגוף התודעתי והגוף הרוחני. So the soul carries the karma. ואנחנו יודעים שהנשמה היא זו שנושאת את הקרמה. The totality of positive and negative information. כל המידע החיובי והמידע השלילי. And the positive and negative information, they are distributed in all four bodies. והמידע החיובי והשלילי מופצים במידה שווה בכל ארבעת הגופים. So when we give soul healing, for example, to cancer, אז אם אנחנו נגיד נותנים ריפוי נשמתי לסרטן, cancer is actually the information of negative, physical, emotional, mental, and spiritual information. אז מחלת הסרטן עוצרת בתוכה את המידע השלילי מהגוף הפיזי, מהגוף הרגשי, מהגוף התודעתי ומהגוף הרוחני. Cancer is separation from Tao, or the universal laws and principles. הסרטן הוא פירוד מדאו ומהחוקים האוניברסליים. Cancer is imbalanced mental condition. הוא יכול לנבוע ממצב לא מאוזן תודעתי. And modern medicine is as far as to state that if you are very aggressive or auto-aggressive, you harm your own system. והרפואה הרגילה יודעת לומר שאם אתם מאוד תוקפנים כלפי חוץ וכלפי עצמכם, אתם פוגעים במערכות שלכם. And this can result in cancer. וזה עלול להסתיים בסרטן. So I have the ability to program my mental and my emotional body in such a condition that it can harm me. אז יש לי בעצם את היכולת להביא על עצמי את הסרטן. So the information of cancer is in the mental and in the emotional body. אז עיקר המידע של הסרטן יושב בגוף התודעתי ובגוף הרגשי. And what I think and what I feel impacts my energy in the body and my matter in the body. ומה שאני חושב ומה שאני מרגיש הם המשפיעים הגדולים על האנרגיה והחומר של הגוף. And the last stage is that the energy in the cell gets sick and the matter in the cell gets sick and the energy around the cell gets sick. ומה שקורה, החומר שבתוך התא, זוכרים שלמדנו את הרקמה והתאים והמטריקס שביניהם, החומר בתוך התא מקבל את המחלה וגם האזור שבין התאים, הנוזל שבין התאים מקבל את המחלה, האנרגיה. So energy and matter also carries negative information. אז אנרגיה וחומר גם הם נושאים את המידע השלילי. So that sounds very complex. זה נשמע די מורכב. And human beings are very complex. ובני אנוש הם יצורים מורכבים. The good thing is that creation is very simple. הדבר הטוב הוא שהבריאה מאוד פשוטה. Creation always has the same structure. לבריאה תמיד יש את אותו הרכב. And that is the breakthrough realization and the wisdom that Master Sha offers to humanity. זו פריצת הדרך והחוכמה שמאסטר שאה מביא לאנושות. Because he says we all have the same structure. בגלל שהוא אומר שלכולנו יש את אותו מבנה. The original structure is in harmony and in unity with creation. המבנה המקורי הוא בהרמוניה ובאחדות עם הבריאה.
And this is and this is what creation offers us in order to become healthy and happy again. וזה מה שהבריאה מעניקה לנו כדי להיות יותר בריאים ויותר שמחים. So when we do soul healing, we connect with this original source, this pure and positive energy. אז כשאנחנו עושים את הטיפול, אנחנו מתחברים לבריאה המקורית, לאנרגיה הטהורה. Turning on our Tao hands, אנחנו מתניעים את ידי הדאו שלנו, going into the condition to become a channel, a servant, and a vessel of this pure energy. ואנחנו נכנסים למצב שלנו של להיות צינור, טהור, שליח וכלי להעברת האנרגיה. And to send it to the negative information of cancer. ולשלוח אותו למידע השלילי של הסרטן. So what happens now? אז מה קורה עכשיו? Master Sha says, heal the soul first, the healing of the mind and the body will follow. מאסטר שאה אומר, רפא את הנשמה וריפוי הגוף והתודעה יבואו בעקבותיו. So the pure consciousness and wisdom of creation of the source of Tao, אז האנרגיה הטהורה של הבריאה ושל דאו, goes to the energy that is not in unity with creation, which is in disorder and which is disharmonious. הולכת לאנרגיה של המחלה, האנרגיה שהיא לא בהרמוניה, לא מתואמת עם הבריאה. Making the first point of contact with the body soul. ויוצרת את המגע הראשון עם האנרגיה שעולה מלמעלה, עם נשמת הגוף. Because the body soul carries the original information about the cause and effect of the cancer. למה? בגלל שרק נשמת הגוף נושאת בתוכה את הסיבה המקורית למחלה. And the light goes to the soul to say, I'm here to heal you. והאור מגיע אל הנשמה, והאור אומר לה, אני כאן, אני מתייצב כדי לרפא אותך. To bring you back to the condition of unity, order, and harmony. להחזיר אותך למצב של אחדות, סדר והרמוניה. And the soul says, thank you. והנשמה אומרת, תודה. Because that energy and frequency that comes to the soul is completely karma-free. בגלל שאותה אנרגיה שמגיעה ממעל, מהשמיים אל הנשמה, נקייה לחלוטין מקרמה. It's pure light. זה אור טהור. It's positivity. הכל בחיוביות. And it's highly transformative. והוא יכול להתמיר ברמה מאוד גבוהה. And it starts to work on the soul. הוא מתחיל לעבוד על הנשמה. So the body soul receives its portion of light. אז נשמת הגוף מקבלת את חלקה באור. Its portion of purity. חלקה בטוהר. And its portion of transformation. וחלקה בהתמרה. And then the soul does the following. It transmits this purity, this healing to the heart, to the mind, to the energy and the matter. ואז ההתחלה הזאת של הטיהור והניקיון והריפוי מועברים על ידי הנשמה, מה שאני קראתי שרשרת ההשפעה ללב, מהלב לתודעה, מהתודעה לאנרגיה, מהאנרגיה לחומר. So a couple of years ago, Master Sha started to give us a more detailed look on the principle of soul. אז לפני מספר שנים, מאסטר שאה נתן לנו מבט יותר מעמיק על העקרונות של הנשמה. And he says the soul is actually the container of information. הוא אומר, הנשמה היא בעצם המיכל של המידע. But then there is the essence of information, which he calls the heart. אבל אז יש את תמצית
המיצוי של המידע שהוא קורא לו לב. And then there is the mind that processes the information. ואחריו יש את התודעה שהיא המעבדת בעין, המעבדת את המידע שמתקבל מהלב. And then the mind gives it to the energy. ואז התודעה מעבירה את המסרים האלה כפקודות לאנרגיה של הגוף. Which means our vital force or our life energy. שהוא בעצם אנרגיית החיים שלנו. And that energy gives it or passes it on to the matter. והאנרגיה הזאת מעבירה את ההפעלה לחומר. And energy and matter actually representing our physical body. ואנרגיה וחומר הם המרכיבים של הגוף הפיזי. So when actually the light touches the soul, it touches soul, heart, and mind. אז בעצם כשהאור נוגע בנשמה, אוטומטית הוא נוגע גם בלב וגם בתודעה. So when the karma of a certain aspect of life is very heavy, very dense, very dark, אז כשהקרמה של מחזור חיים מסוים מאוד חשוך, מאוד ממוקד ומרוכז, it takes a lot of light, it takes a lot of purity, and it takes a lot of transformation to purify the essence. לוקח המון כוח, מאמצים וזמן לטהר את התמצית הזאת של המידע. And it takes a lot of time and blessings so that once the essence becomes purer, the essence gives the purity to the mind and the mind becomes purer. ואז אחרי שהאנרגיה מטהרת את התמצית של המידע השלילי שנמצא בלב, והלב טהור, אז האור מסייע ללב להעביר את התואר ולטהר את התודעה. And when the mind says, oh gosh, I understand why I have this sickness. ואז התודעה אומרת, וואו, עכשיו אני מבין למה יש לי את המחלה הזאת. The mind will integrate more and more blessings coming from the soul, from the heart to the mind. מקבל יותר ויותר ריפויים, טיפול ריפויים, ברכות, שמועברים מהנשמה ללב ומהלב אליו. And then something really beautiful happens. We actually gain self-awareness. ואז משהו נפלא קורה, אנחנו פתאום נכנסים למודעות עצמית. We understand what we do wrong. אנחנו מבינים במה אנחנו טועים. Then our consciousness starts to shift. ואז המודעות שלנו מתחילה להשתנות. And then the mind says, oh, I need to be more forgiving. ואז המוח, התודעה אומרת לדוגמה, אוי, אני צריך להיות סלחן יותר. Or I have to be more loving. או אני צריך להיות יותר אוהב. Or I can help more people. או אני יכול לשרת יותר ולעזור ליותר אנשים. And all of these realizations of the mind impacts deeply our energy and matter. וכל ההתגלויות החדשות האלה של התודעה משפיעות על האנרגיה והחומר. So, and what does that mean for us, being soul healer? מה פירוש כל זה עבורנו כמטפלים? We have to be very patient. אנחנו צריכים להיות עם הרבה סבלנות. We should never connect any intention of healing someone with the blessing I offer. אף פעם לא לחבר בין הרצון לטפל לבין הרצון שלי שהוא יתרפא. Because the original healer, the source of healing, comes from the divine, from Tao. בגלל שמקור הטיפול הוא לא אנחנו, הוא בדאו. And Tao knows the whole picture. ודאו יודע את כל התמונה. Tao does not only see the cancer. הוא לא רק רואה את המחלה עצמה. Tao sees the whole soul journey of that person. דאו רואה את כל מסע הנשמה, לכל אורך מחזורי החיים של אותו אדם. And all the countless
relationships that this soul or connections that this soul has. וכל מערכות היחסים שהיו וישנם היום לנשמה. So Tao knows the true cause of the cancer, אז דאו יודע את הסיבה האמיתית לסרטן, which goes far, far, far beyond this lifetime. שהולך הרבה מעבר אחורה, מעבר לחיים האלה. And what does Tao, the divine, do? ומה דאו האל עושה? They pour everything into the blessing that we offer in order to support that soul in the healing process. הם שופכים פנימה לתוך הטיפול שלנו את כל מה שצריך כדי להניע את תהליך הריפוי. The divine Tao has the purest intention to bring this soul back to the state of original unity, original order, and original harmony with creation. המטרה של האור הזה הוא להחזיר את הנשמה הזאת לתואר של האור, לתואר של האנרגיה, לתואר של הבריאה. And this is the purest, most selfless, and most unshakable frequency and vibration of love that we can possibly experience. וזאת האהבה האלוהית הכי גדולה, שלא ניתנת לערעור, ויש את ההשפעה הכי גדולה על הנשמה. And for this we need one very important thing. וכדי להצליח בזה, אנחנו זקוקים לדבר אחד מאוד חשוב. An open heart. לב פתוח. And the more open my heart is, an open mind. ולב פתוח ותודעה פתוחה שלי כמטפל. When I suffer from cancer, I have to make the decision I want to heal. ולגבי המטופל, שהוא סובל ממחלה כלשהי, כרגע מדובר בסרטן, הוא צריך לקבל החלטה, אני רוצה להתרפא. And this is where our responsibility comes in. וכאן האחריות שלנו נכנסת. We are a channel, a servant, and a vehicle of the divine, the Tao. אנחנו ערוץ, משרת וכלי בידי הדאו. But it is our quality as a human being to connect with another human being, to explain what this person can do in order to heal. אבל זה התפקיד שלנו להתחבר בתקשורת אל המטופל ולהסביר לו מה הוא יכול לעשות או לקבל כדי להתרפא. First of all, we touch that other person with the frequency and vibration of love that we can radiate. קודם כל, אנחנו מתחברים אליו בתדר וברטט של אנרגיית האהבה שאנחנו יכולים להקרין אליו. So we know that love is connected to the heart. אז אנחנו יודעים שהאהבה מחוברת ללב. Now we do a little excursion into the traditional Chinese medicine. אנחנו עושים סטייה קלה לתוך הרפואה הסינית. The heart houses our mind and our soul. הלב משכין בתוכו את התודעה ואת הנשמה. Our heart is supported by the heart chakra. הלב שלנו נתמך על ידי צ'קרת הלב. And the heart chakra has the power to love unconditionally. ולצ'קרת הלב יש את הכוח והיכולת לאהוב ללא תנאי. To forgive unconditionally. לסלוח ללא תנאי. And to be compassionate unconditionally. ולהיות בתשוקה ללא תנאי. So when we start to develop these qualities as healers, כשאנחנו מתחילים לפתח את האיכויות האלה כמטפלים, and we start to talk to the people that we give healing, אנחנו מתחילים לשוחח עם אותם מטופלים, and include them in their healing process, they do not only consume the light that we offer them teachings. ואנחנו גם לא רק נותנים להם ריפוי, אלא גם מלמדים אותם את הריפוי שהם יכולים לעשות לעצמם. Telling them, for example,
about the importance and the power of forgiveness practice. למשל, ללמד אותם על החשיבות והעוצמה של תהליך הסליחה. Guiding them in doing forgiveness practice together with you to motivate them. להדריך אותם ולעשות ביחד איתם את תהליך הסליחה. What actually happens at this time is that you extend your vibrational field around the other person or even the group. בעצם מה שקורה בפועל, אתם מרחיבים את השדה האנרגטי שלכם ועוטפים את המטופל, גם אם זאת קבוצה. Guiding them through a forgiveness practice. מדריכה אותם דרך עשייה של תהליך הסליחה. Which immediately will resonate with the Tao Hands blessings that they have received. שמיד יתחיל להדהד עם אנרגיית הריפוי ידי דאו שהם קיבלו. Accelerating the purification process in the body. יאיץ את תהליך הטיהור של הגוף. And even accelerating the integration of Tao light into their different bodies. וגם יאיץ את תהליך הקליטה של אור הדאו לחלקים השונים של הגוף. This can change the results of a blessing dramatically. התהליך הזה יכול לשנות את התוצאות של הריפוי באופן דרמטי. It can even cause instant healing. אפילו אפשר לקבל תוצאה מיידית. So we can never predict statistically, so when I give 10 healings, a certain issue is gone. אנחנו לא יכולים לצפות ולחזות מראש, נניח מ10 טיפולים, כמה מיד יצליחו ויתרפו. So because the body and the 4 bodies work in constant interconnection. בגלל שהגוף וארבעת הגופים שבתוכו עובדים בצורות, בקשרים שונים. I can be perfectly balanced and happy and smiling. אני יכול להיות מאוזנת לחלוטין, מחייכת ושמחה. Thinking of nothing negative in the world. לא חושבת על שום דבר שלילי בעולם. Going into the supermarket. נכנסת לסופרמרקט. Having an argument with another person about the last bottle of milk. הולכת רבה עם לקוח אחר על בקבוק החלב האחרון שנשאר במדף. Getting really angry. אני מתחילה להתעצבן. And my whole body changes like a kaleidoscope. בתוך שנייה כל הגוף שלי משתנה, מתערבב כמו קליידוסקופ. Having a completely new pattern to deal with. ואני הנה ניצבת מול דפוס חדש שאני צריכה להתעסק איתו. So soul healing works long term. אז ולכן המסקנה היא שריפוי נשמתי עובד לטווח ארוך. And it doesn't necessarily work like a water cascade. הוא לא עובד כמו גל למשל שמים. Meaning whoosh, the soul gets light. כמו שהגל שוטף את החוף. And the soul says whoosh, heart, have it. ואז תוך שנייה הנשמה שוטפת את הלב. And the heart says, you, I give it to the mind, there you are. I love this description of yours. ואז הלב אומר, בום, נעיף את הגל למוח. And the energy shouts, hey, I want the light. ואז האנרגיה צועקת, יופי, קיבלתי את האור. And the matter shouts, here, I'm the last one to receive. והחומר אומר, איזה כיף, אני האחרון לקבל את הגל הזה. It depends on the issue of the blockage. הכל תלוי בנושא של החסימה. If I just had an argument with my partner or with my child or my pet, אם היה לי ויכוח עם השותף שלי או עם הילד שלי, I can give myself a Tao Hands blessing and I'm balanced within a couple of minutes. אני יכולה לתת לעצמי ריפוי ידי דאו ואני אתאזן תוך מספר דקות. When I have the end struggle with my partner, ואם אני ממשיכה להיאבק עם השותף שלי, about trust or anything, לגבי אמון או כל דבר, and it's a chronic point where we go into argument. וזה
איזושהי נקודה כרונית, מתמשכת, שעליה אנחנו מתווכחים, I need more blessings to become my sweet self again. אני צריכה יותר ויותר טיפולים וברכות כדי לחזור לעצמי. And the same is it with sickness. If I have a flu, ואותו דבר לגבי מחלה, אם יש לי שפעת לדוגמה, it maybe takes 2 or 3 powerful Dao hands blessings. אולי אני צריכה 2 או 3 טיפולי דאו חזקים. So if I have a chronic sickness, it takes much, much more. אם יש לי מחלה כרונית, זה לוקח הרבה יותר. If I have a life threatening sickness, אם יש לי מחלה שהיא איום על החיים שלי, I would highly recommend divine services הייתי מאוד ממליצה על שירותי האל, because they do foundational work בגלל שהם עושים עבודה תשתיתית, and the Dao hands blessings are an add-on to accelerate the healing process. וידי הדאו הם תוספת. What do you mean by divine services? Like a Dao golden light ball, Dao golden liquid spring. היא התכוונה להורדות האל, הורדות. Yeah. So we need the intervention of the divine to help us overcome our huge challenges. וההורדות האלה הם התערבות האל כדי לקצר את תהליך הארוך של הריפוי הנישמתי. So what I actually wanted to describe is אז מה שאני רוצה לתאר הוא that every client or every person that you treat is very unique. שכל מטופל מיוחד ושונה מאחר. We know statistically that every Dao hands blessings has the ability to clear 5% of karma. אנחנו יודעים שטיפול ידי דאו רגיל, יש לו את היכולת לנקות 5% מהקרמה. And that simple human mathematics tell me 20 blessings, karma gone. והמתמטיקה, החשבון הפשוט אומר, אז 20 טיפולים אין קרמה. But it's not that easy. זה לא כל כך קל. Because to receive these 20 blessings, there is at least 20 days. אז זה לא כל כך קל, כי לקבל 20 טיפולים זה לפחות 20 יום. And every day can impact me. וכל יום יכול להשפיע עליי. So the other point I wanted to stress out אז הנקודה הנוספת שרציתי להדגיש, is that we are in a very significant and in a very beautiful position. אנחנו נמצאים במצב מאוד משמעותי ומאוד יפה. Because the wisdom that Master Sha transmits to us בגלל שהחוכמה שמאסטר שעה מעביר לנו, is priceless. אין לו תג מחיר, אין לו מחיר. He gives us the insight of a medical intuitive. הוא נותן לנו את החלק את הפנימי והתובנה של הרפואה האינטואיטיבית. He explains to us how the body really works, הוא מסביר לנו איך הגוף באמת עובד. giving us deep insight that we not only have a physical body, לתת לנו את הידע המעמיק, שאין לנו רק גוף פיזי. but in fact we have 4 bodies that interact, that are building or that are forming one unity. אלא 4 הגופים שיוצרים אחדות אחת. They are connected to certain organs. הם מקושרים כולם לאיברים מסוימים. And this shows us where we should focus on. וזה מראה לנו איפה אנחנו צריכים להתמקד. Giving us the chance and the wisdom at the same time, and also the intelligence. נותנים לנו את החוכמה והאינטליגנציה באותו זמן. To build up a very fine intuition how to approach people. ולבנות אינטואיציה מאוד עדינה שמנחה אותנו איך לגשת לאנשים. To very carefully listen to what they say and how they explain certain things. להקשיב טוב טוב
למה הם מספרים על עצמם, ואולי טון הדיבור שלהם, ומה הם רוצים להביע. So I will treat a person who always says, I think, I think, I think, I think, I think, I think. אני אטפל במישהו, במטופל, שכל הזמן אומר, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב. Completely different to a person that tells me, I feel, I feel, I feel. בצורה שונה לגמרי, מאשר מטופל שאומרת, אני מרגיש, אני מרגיש, אני מרגיש. So I approach them differently. אני פונה אליהם בצורה שונה. I know that one person is very mental, אני יודעת שהבן אדם אחד מאוד מנטלי, processing with the mind and the thoughts. כל הזמן עם חשיבה, And the other person is all emotions, all feelings. והקיצוני, האדם הקיצוני האחר, זה כולו רגש. And when I offer the blessing, I watch what's going out of my hands into the other person. וכשאני נותנת את הטיפול, אני רואה את אלומת האור שיוצאת ממני אל אותו מטופל. And watching means that I not necessarily need to see the light coming out of my hand and knowing where it's going. I can also feel that. זה לא בהכרח שאני רואה בעין את האור יוצא, יש לי מין הרגשה שאני מרגישה את האור יוצא. With every blessing that I offer, I receive an opportunity to relax and to feel and experience what's actually happening. בכל טיפול שאני נותנת, יש לי הזדמנות קצת להיות רגועה, ולנסות להרגיש מה קורה. And the more I let go of the thoughts that I have and the intention that I have, the more I open myself to the higher intelligence and wisdom of the divine Tao. ככל שאני מרפה ולא חושבת על כלום, כך אני פותח את עצמי למידע, יותר מידע שאני מקבלת מהשמיים. I actually go into the condition of being a channel, a servant, and a vessel. אני נכנסת להוויה, למצב שאני כולי צינור, כלי להעביר את האנרגיה. And I tell you, you will start to hear things that your mind will never come up with. ואני אומרת לכם, אם תיכנסו למצב הזה, אתם תתחילו לשמוע דברים או לקבל מסרים שמעולם לא דמיינתם שתוכלו לשמוע. You will go into a sort of divine dialogue. תיכנסו לאיזשהו מצב של דיאלוג עם האל. Because it's divine that works through us. בגלל שזה האל שעובד דרכנו. And divine will share the wisdom with us. והאל ישתף אותנו בחוכמה. Because we are the extension of the divine hands, the Tao hands. בגלל שאנחנו ההמשך של ידי הדאו שלו. And through our bodies, the divine Tao transmits unity, order, and harmony. ודרך הידיים שלנו אנחנו מעבירים אחדות, סדר והרמוניה. I receive my portion of transformation while I do this. אני מקבלת את החלק שלי של ריפוי, כשאני עושה את הריפוי לאחרים. Every blessing that I offer blesses me. כל ריפוי שאני מעניקה, אני גם מבורכת. And at the same time, I get my very personal tuition of the divine, what's happening. ובאותו זמן אני מקבלת בעצמי את השאלה, אז מה קורה? And here comes Moses. Here what? Here comes Moses now, what you said in the beginning. ופה גם בא הסיפור על משה רבנו, מה שאני סיפרתי בהתחלה. Here, it's up to me to trust completely. כאן הכל תלוי בי לתת אמון מלא. Then the divine allows me to follow the footsteps. ואז נתתי אמון, האל מעניק לי את האפשרות ללכת אחרי הצעדים שלו. And even if something looks completely impossible, ואם משהו נראה בלתי אפשרי לחלוטין, it's only the mental blockage. זה רק חסימה מוחית. The soul has abilities that are unlimited. לנשמה יש יכולות ללא שום הגבלה. And divine says, beloved daughter, beloved son, now let's go. והאל אומר לי כמטפלת,
בני היקר, ביתי היקר, יאללה, בוא נרוץ קדימה. Don't worry. אל תדאג, I'm here. I know what I'm doing. אני פה, אני יודע מה אני עושה. Trust. תן אמון, Believe. תאמין, Let's create miracles. בוא ביחד ליצור ניסים. And then you give the most powerful blessing that you've ever given. ואז אתם נותנים את הטיפול החזק ביותר שאי פעם נתתם. Do you understand what I mean? Wonderful. אתם יודעים, אתם מבינים את מה שאני אומרת? אנחנו נעשה תגובות בסוף, אבל היא שואלת. Overcoming any limitation that we carry within us. לעבור כל מגבלה שאנו נושאים בתוכנו. The world is a mess right now. העולם עכשיו בבלגן. And we are the one who have knowledge about what order, what harmony, what unity is. ולנו יש את היכולת לדעת מה זה אחדות, סדר והרמוניה. Wow, we have all the theory circulating around our heads. התיאוריות מסתובבות סביב בראש שלנו. And it's the body who puts it into practice. וזה הגוף שלנו שמכניס את זה לפעולה. It's a true blessing that we have the body. זה ברכה נהדרת שיש לנו את הגוף. Because the body facilitates soul development. שהגוף משכין בתוכו את ההתפתחות הנשמתית. And what does soul healing work on? ועל מה עובד הריפוי הנשמתי? Self-healing, ריפוי עצמי, prevention of sickness. מניעת מחלות. And when this is installed and manifesting within the body, וכשזה מאוחסן ובא לידי ביטוי בגוף, we're heading towards rejuvenation. אנחנו נעים לקראת התחדשות. Yay, we're getting younger. וואו, אנחנו נעשים צעירים יותר. And when we take this seriously, וכשאנחנו לוקחים את זה ברצינות, and when we bring trust and belief to the next level, to the next level, to the next level, וכשאתם מביאים אמון ואמונה לשלב הבא, שלב הבא ושלב הבא, so we hit the 73, no problem, still healthy. we hit the what? 73, the age 73. וכשאנחנו מגיעים לגיל 73, אנחנו בריאים ושמחים כאילו היינו הרבה יותר צעירים. We become 84, no problem, still healthy. גם בגיל 84, אין בעיות. And then we hit 100. What's the problem? Still there. 100. What's the problem? Yeah. Where's my stick? Throw away the stick. Yeah. Okay. Can you? That's what we are offered at this time, believe it or not. זה מה שאנחנו מקבלים בזמן הזה, האמינו או לא תאמינו. And we are, at the same time, we are in the densest of conditions on Mother Earth. ואנחנו נמצאים בחומר, בגוף של אמא אדמה. But this time, the struggle between density and light, ובזמן הזה, המאבק במרכאות בין החומר המרוכז לבין האור, will be eventually be won by light. האור ינצח. But we have to understand where we went wrong in being co-creators. אבל אנחנו צריכים להבין איפה טעינו בהיותנו בוראים משניים. We have to balance all the mistakes that we made. אנחנו צריכים לאזן את כל הטעויות שעשינו. To bring humanity and Mother Earth back to the stage of unity, order, and harmony. להביא את אמא האדמה ואת האנושות ואותנו חזרה למצב של אחדות, סדר והרמוניה. תרשמו את שלושת המילים האלה, מאוד חשובות. And that's the only point where statistics from heaven come in and play a vital role. וזה המקום היחידי שבו הסטטיסטיקה משמיים משחקת תפקיד חשוב. Because Master Shah received a few numbers from heaven that are vital for all of us. בגלל שמאסטר שאה קיבל מספרים משמיים שמאוד חשובים לכולנו.
it takes 1.7 billion people to chant love, peace, and harmony. 1.7 מיליארד אנשים צריכים לשיר את אהבה שלום אחווה. That's roughly 20% of humanity. בערך 20% מהאנושות. We are far away from that. No, but to achieve what? To let 20% of humanity actively chant that mantra. To achieve what? What to achieve by singing the mantra? To de-escalate the transition of Mother Earth, to make it less dramatic. אם 1.7 מיליארד אנשים ישירו כל יום את אהבה שלום אחווה, כנראה שנחזיר את גלגל ההתחממות של כדור הארץ אחורה, וכדור הארץ לא יתהפך עלינו. To still uplift the frequency and vibration on Mother Earth, there are 220,000 Tao hands practitioners needed. כדי להשפיע על העלאה חזרה של האנרגיה של הרטט והתדר של עם האדמה, אנחנו צריכים 220,000 ידי דאו בעולם שעובדים. And just taking these two projects that Master Sha received from heaven, את המספרים האלה מאסטר שאה קיבל בתקשור משמיים, ורק אם ניקח את שני המספרים האלה, would change the happenings on Mother Earth dramatically. הם ישנו את כל מה שקורה על עם האדמה בצורה קיצונית. To an extent that we cannot imagine at this time. למצב שאין לנו שום יכולת לדמיין כרגע. We have to move through the blockages of humanity. אנחנו צריכים לנוע לכולנו יחד, לכיוון של פתיחת החסימות של האנושות. And this is why I respect Danny so much to giving me these questions. לכן אני מכבד את דני שהוא נותן לי אתגר בשאלות האלה. And in the beginning I thought, oh my goodness, so I have to read the book to answer. בהתחלה כשראיתי את השאלה, אמרתי, וואו, אוי ואבוי, אני צריכה לקרוא ספרים. And today I say, wow, I'm really excited to get the next question because then the divine speaks. ועכשיו אני אומרת, וואו, כשאני מקבלת שאלות כאלה, האל עובד, מדבר דרכי. Opening your hearts. לפתוח את הלב. And with what I'm allowed to say. ממה שלי מותר לומר. The divine pulls out blockages. האל מוציא את החסימות. And that's the good thing. זה הדבר הטוב. Wisdom is healing. חוכמה היא גם סוג של ריפוי. Wisdom is uplifting. חוכמה היא להעלות אותנו. And what you might feel at this time, ומה שאתם עשויים להרגיש בזמן הזה, that there are some strings pulled in your heart, שיש כמה חוטים שמושכים בלב שלכם, maybe there is a little sensation of ouch, אולי יש קצת ouch, איזה כאב קטן, but this only implies that something is happening, something is growing, evolving. זה לא נורא, זה רק מראה שמשהו קורה, משהו מתפתח. And we will give this to others. ואנחנו נעניק את זה לאחרים. Because divine trains us. בגלל שהאל מאמן אותנו. And the more apt we are in the training, the more attention we pay to the divine. ותוך כדי תרגול שלנו ועבודה, אנחנו מעניקים יותר תשומת לב לאל. The faster the divine will borrow our mouth. וככה יותר מהר האל ישאיל את הפה שלנו. We have the hands of the divine already in action. יש לנו את ידי הדאו בפעולה. Then our mouth is in action. ואז התקשור בה, הפה שלנו בפעולה. I want to ask you something. Yes. How does all this imply with hello healing? שאלתי אותה, איך כל זה אפשר Very easy without להעביר אותו לחוכמה של עצמי. without
the hello healing, we would not have that connection. היא אומרת שללא ריפוי השלום, ריפוי עצמי, לא יהיה לנו את כל מה שהיא דיברה היום. If we only use our body power to sit upright and stuff, בכוח הגוף, if we only visualize golden light coming from all רק directions, נשתמש בכוח התודעה, if we chant love, peace and harmony, אם נשאיר את אהבה שלום אחווה, but do not use soul power or the say hello invocation, דני, לא שומעים אותך. and this is a sign that this is very important. When the technique, the technique or the IT doesn't work. דני, אתה קפוא. Can somebody translate that for the friends who do not speak English in Hebrew? That Danny doesn't speak at this time, that his internet, something is wrong. the internet is froze, indicates that this is very important. If we do not do the invocation, the soul power part, it's only the 3 power technique, not the 4 power technique. And we miss out the major percentage for healing. Can somebody translate that? מי יודע פה טוב אנגלית? Yuta, can you translate that? I ask someone that knows English to translate. אוקיי, חזר. The master is back. I moved to another room because that room was fading out. I don't know. Okay, so I just explained, if we only use the body power, you're sitting upright. רק נשתמש בכוח הגוף. If we only use the mind to visualize the golden light. Is she still freezing? אם רק נשתמש בתודעה כדי לדמיין את האור הזהב. Yeah, and if we are all only chanting, ואם אנחנו רק עושים שנטי, שירה. השיר, כן. נשנן, רק נשנן. לשנן, אוקיי. But do not take the time אבל אנחנו לא לוקחים את הזמן that I, as Kirsten, שאני צריכה connect with all the frequencies and vibrations of all creation. שאנחנו צריכים לחבר לכל היתרונות של הטבע. Then I'm only operating with my frequency and vibration. ואז אני רק משתמשת באנרגיה שלי ובוויברציות שלי. אוקיי, אני כאן, אני יכול להמשיך. תודה, יוטה. כן. And I said to them that your screen froze twice when I tried to explain it is very significant. היא אומרת שיש משמעות לכך שהמסך שלי קפא כשהיא מנסה להסביר את זה. What is it? It's the sign of the divine to actually make us aware that divine is acting through us. But wasn't that a little With negative? the invocation, with the invocation. And the say hello greeting is the most important part. היא אומרת שהריפוי הנישמתי, הכוח הנשמה הוא החלק הכי חשוב. Because then I am the channel, the vessel, and the servant of humanity. You're talking about everyone, not thou hands, right? Everyone, every practice that you do, if you forget the soul power, it will have a very, very limited result. No, but the hello healing, all in all, self-healing, let's call it self-healing with the 4 technique powers. How does that connect with everything you told us about us being thou hands?
there's no channel, there's no Tao energy, there's no divine energy. It's only me with my four inner energies. No, you are not anymore because you have the transmission of the light hands of the divine. No, not me. I'm talking about everyone that reads my book and does the exercises from the book. He doesn't know me. He doesn't know what Tao is. He just does the exercises. He does the exercise, or she does the exercise with their physical frequency and vibration. Yeah. And they will feel the higher frequency and vibration that comes to them when they do the 4 power techniques. So when you they say do, the moment the person does it, he gets the frequency from heaven. yeah, because he she connects through the technique to the field of creation. This is the teaching of Master Sha. Now it's understood. I'll just translate. אני שאלתי אותה, כל מה שהיא הסבירה לנו על ידי דאו, שאנחנו צינור ומקבלים ונותנים אמון ומקבלים את האנרגיה של דאו, איך כל זה מחובר ומתקשר לריפוי עצמי של אנשים שלא יודעים מה זה דאו, ולא רק ראו את הספר שלי ולא קיבלו כלום. מה שהיא אומרת זה נורא חשוב. ברגע שעושים את שיטת 4 הכוחות, ריפוי השלום, עם דגש על ריפוי על כוח הנשמה, באופן אוטומטי אותו בן אדם, בלי שהוא יודע, מתחבר לכוחות שמיים, ואז הם עוטפים אותו. This person goes into this creational field of the 4 power techniques. האדם נכנס לכוח היצירה, כוח הבריאה של שיטת 4 הכוחות. And that person will most probably feel, wow, this is powerful. ואז כשהוא עושה את זה, במלוא תשומת הלב, מהלב, ולא סתם, הוא ירגיש את העוצמה. But this is the power of the 4 power techniques, and that's the significance of the say hello greeting or invocation. זאת בעצם העוצמה של ריפוי השלום, והעוצמה שאנחנו אומרים שלום, hello, לנשמות. Because body power, mind power, and sound power are ancient techniques. בגלל שלושת הכוחות הראשונים, כוח הגוף, כוח הקול וכוח התודעה, הם שיטות עתיקות. And that was the power that was used by the Buddhist monks, by Tibetan monks, by all the far East traditions. וכל המסורות העתיקות בטיבט, הנזירים הטיבטנים והבודהיסטים, הם השתמשו בשלושת הכוחות האלה הפנימיים. And that's how they healed themselves, being in very severe weather conditions high up in the Himalayan. And so הם שמרו על עצמם כשהם היו בהרי ההימאליה הכל כך גבוהים, במזג אוויר קשה. And that's how they spiritually purified themselves. וככה בצורה רוחנית הם תיארו את עצמם. But Master Sha brings in the soul. אבל מאסטר שאה הוסיף את כל המימד של הנשמה. Because it's the soul light era. בגלל שאנחנו נמצאים בעידן אור הנשמה. It's not about the cultivation of the mind being a kind person. זה לא קשור לזה שהאדם עם המוח שלו הוא אדם אדיב ונדיב ונחמד. Overcoming greed, anger, ignorance. יפה מה שאני קורא, אין לו נטיות להתפרע ולא שוחד ואלימות. That was the last era that ended on August 8, 2003. זה שייך לעידן הקודם שהסתיים ב-2003. We stepped into a completely different empowerment. אנחנו נכנסים לעוצמה אחרת. The mind is not leading anymore. המוח כבר לא מוביל. It's the soul. זאת הנשמה. And Master Sha received the teachings that soul actually is Shen. ומאסטר שאה קיבל את המידע, אחד הראשונים שהוא קיבל, שהנשמה היא השן. אתם יודעים את זה. The unity of soul, heart and mind. והאחדות של נשמה, לב ותודעה.
And, and he was shown the universal structure that everyone and everything has the same structure. והראו לו את המבנה האוניברסלי שקיים בכל יצור גם. And that the healing always follows the same principle, the same law. ושהריפוי עובר תמיד את אותם עקרונות. So the only thing that we can do is to support others in becoming happier and healthier. אז הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה לתמוך באחרים שיהיו יותר בריאים ויותר שמחים. If we experience that people that we give blessings to are healed, we are very blessed. אם אנחנו חווים את הריפוי של המטופלים שלנו, אנחנו בעצמנו מאוד מבורכים. We receive a lot of virtue. אנחנו מקבלים הרבה פרחים מעולם עליון. And our soul energy will go up. ואנרגיית הנשמה שלנו תעלה. Our healing power will go up. כוח הריפוי שלנו יתחזק. We will hear the instructions of the divine when we offer healing much better, much more precise. אנחנו נשמע ונקבל את הוראות האל כשאנחנו מטפלים בצורה ברורה ובהירה. But whenever we give a healing, we do not have any intention. וכשאנחנו נותנים טיפול, אנחנו לא עם שום כוונה. We are just serving. אנחנו רק משרתים. And miracles will happen. ואתם תראו, ניסים יקרו. With you and the people that you offer blessings to. איתנו ועם אנשים שנעניק להם ריפוי. I have another question, please. Yes. How do you explain the reaction that a few hours after the healing, the person will feel bad and tomorrow morning he will wake up feeling much better? שאלתי אותה, מה ההסבר לריאקציה שאני תמיד מסביר שבשעות שאחרי הטיפול האדם ירגיש יותר רע ובבוקר הוא יקום מרגיש הרבה יותר טוב. It's the same like homeopathy. זה כמו הומיאופתיה. So you have a very high potency you take. יש ריכוז מאוד גבוה שאתם לוקחים. It tastes sweet and you just swallow it. אם לקחתם הומיאופתיה זה בכדורים הקטנים הלבנים, זה מתוק ובולים אותו. You might feel tingling while you dissolve the globally. יכול להיות שתרגישו דגדוגים כשזה נמס אצלכם. And after 1 hour or 2 hours, all of a sudden you feel completely exhausted or totally agitated. אחרי שעה, שעתיים אתם מרגישים ממש עייפים. Why? למה? Because the structure of spiritual body, mental body, emotional body, physical body starts to interact. בגלל שהטיפול שנתתם מתחיל לשנות את המבנה והיחסים בין ארבעת הגופים. The soul says, wow, I have very high frequency that I'm going to distribute in all bodies. הנשמה אומרת, וואו, יש לי תדר אנרגטי מאוד גבוה שאני הולכת להעביר לכל ארבעת הגופים. The heart says, yes, because I'm getting rid of blockages. Brilliant. גם הלב אומר, וואו, איזה כיף, אני מתחילה להיפטר מחסימות. And then the mind says, not with me. ואז המוח אומר, לא איתי, לא אצלי. No, 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 no. I'm not willing to change. לא, 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 אני לא מוכן לשנות שום דבר. I need this blockage. אני צריכה את החסימות האלה. Because then I can react like this and that, and people will excuse me because I'm a certain character. No, no, no. בגלל שככה אני יכול להגיב ולאפיין את עצמי כטיפוס מסוג מסוים. And the high potency says, I don't care. והחלק העליון במוח אומר, לא אכפת לי. Well, you have to go through that. אתם צריכים לעבור את זה. And then finally the mind says, okay. ובסוף המוח נכנע. And that's the same with soul healing. זה אותו דבר בריפוי נשמתי. Master Shah gives a very wise proverb in this area or to understand what's happening. מאסטר שאה נותן משפט מאוד יפה בתחום הזה. He says, it's easier to move a mountain הוא אומר, יותר קל להזיז הר, than to change a character. מאשר לשנות אופי. And many nod. Yeah. הרבה מאיתנו
We might say מנהלים that, בראש. we might not because we think, yes, I have that problem with my partner. יכול להיות שאנחנו אומרים לא, כי יש מאשימים מישהו אחר. But friends, we have the same problem, not the other one. גם יש אותם בעיה. Just Yeah. like my wife says, you are not okay, you are not okay. I say, it's not me, it's all men. No, it's also her because she has to let go of something. No, never. I know. That's why I said we all have to change. כולנו And we don't like change. כולנו צריכים להשתנות, וכמו שאני אמרתי לכם עשרות פעמים, קשה מאוד לעשות שינוי. I told my students several times, making a change is one of the greatest challenges that a person can have. Yeah. And what is heaven? Heaven is most flexible. והשמיים מאוד גמישים. And what is the mind? Most rigid. ולעומת זאת המוח מאוד קפוא, מאוד אנטי שינוי. Not really compatible. ושניהם לא מתחברים. So in order to receive all the wisdom of heaven and all the solutions of heaven, אז כדי לקבל את כל החוכמה והפתרונות משמיים, the mind needs to become like water, very flexible. המוח צריך להיות כמו מים, מאוד מאוד גמישים. And water is also connected with humility. We have to become really humble. והמים, אמרתי לכם גם בעבר, הם הדבר הכי צנוע שיש. אנחנו צריכים להיות צנועים, ענבים. And who knows the one sentence secret of humility? ומי יודע את המשפט האחד של ענווה? Humility is key to progress in life. הענווה, הצניעות, הם המפתח להתקדמות בחיים. So when the mind loses the rigidity, אז כשהמוח מאבד מהעקשנות שלו, change or transformation comes very quickly. אז השינוי וההתמרה יבואו מהר. Because then heaven says, hello, now we can start with the transformation. אז השמיים רואים שנפתח הסכר, ואפשר להתחיל לעבוד. And the mind sits and the body is in awe and it's like, gosh, all these doors opening. ואיך היא עושה, you can be an actor. My mother was an actor. ואז האדם מסתכל למעלה והמוח שלו אומר, וואו, כל הפתחים האלה שנפתחו בפניי בשמיים. It was our mind who kept them closed. זה המוח שסגר את כולם. And we were so busy keeping these doors closed. And I said, gosh, I have no solution. וכל כך היינו במצב שהשמיים, הדלתות סגורים, ואני אומר לעצמי, אני אחיה עם זה, אין לי פתרון. And then heaven teaches me, you look, this door is opening, that door is opening, and the other door is opening. You have 3 choices. Take one. ואז פתאום אני מקבל מסר משמיים, הנה, דלת אחת נפתחת, דלת שנייה, דלת שלושה, תבחר באיזה אתה רוצה להיכנס. And this is how heaven spoils us. וככה השמיים מפנקים אותנו. Sometimes there are more than one solution. לפעמים יש יותר מפתרון אחד. But we have to let go. אבל אנחנו צריכים להרפות. Free hands, free mind, freedom. חופש, חופש לידיים, חופש למחשבה, חופש. So I think this is my speech for today. I'll tell you how I explain reaction to my patients. אני אגיד לכם איך אני מסביר, וגם את זה אמרתי לכם, ריאקציה למטופלים. They don't understand the 4 bodies and all. I said, the healing energy changes the energy in your body and lots of toxins leave. And the toxins are concentrated in the liver. And the liver can't take all these toxins at once. And that's why you feel bad. And then it dissolves. Yeah, that's a brilliant explanation. ככה אני מסביר למטופלים שכשעושים טיפול, המצב האנרגטי בגוף משתנה, רעלים יוצאים מכל מיני מקומות, מתנקזים לכבד, הכבד לא מסוגל להתגבר כל כך מהר על כל הרעלים, ואז אנחנו מרגישים הרבה פחות טוב, עם כל מיני תופעות לא רציניות, ואז זה עובר. But you will gain infinite wisdom being a Dao Hands practitioner.
אתם תקבלו, אם תעבדו לפי מה שהיא לימדה, תקבלו הרבה חוכמה דרך הטיפול בידי דר. You will deeply understand humanity. You will deeply understand suffering and pain. תבינו לעומק סבל, כאב ואת כלל האנושות, And you will become an observer. ואתם תהפכו לצופים. You can be detached, and with this detachment, אתם יכולים להתנתק, ועם הניתוק הזה you can offer the best help. תוכלו להעניק את העזרה המיטבית. And we are all having our protection packages, and they are priceless at this time. לכולנו יש את חבילות ההגנה שהן בעלות ערך עצום. Because that protection package gives us the space to be an observer. כי חבילת ההגנה הזאת מאפשרת לנו להיות במרחב שבו אנחנו יכולים להיות הצופים, בלי להיות בלי להיות מעורבים במה שקורה עם המטופל. And not being totally sucked into the circumstances of the people that we take care of. ולא להיכנס איך אני אומר, לא להיכנס לסיפור של המטופל. Because sometimes the therapists or the healers are the ones who suffer the most. בגלל שלפעמים המטפלים הם אלה שסובלים הכי הרבה. Being completely exhausted or really, really sick. מותשים או חולים אחרי הטיפולים. Because they couldn't detach. כי הם לא יכלו להתנתק. And Master Shah really takes well care of us. מאסטר שאה באמת מטפל בנו היטב. And we are all servants of the divine. כולנו משרתים של האל. And I know for all of us, we longed for this one-to-one relationship with the divine. All of us have that in common. כולנו, כל הנשמות שלנו, בכל מחזור החיים חיכו לרגע שנוכל להיות בקשר אחד על אחד עם האל. It doesn't matter what religion that we belong to. ללא קשר לדת שלנו. Because the healing comes through the highest source. בגלל שהריפוי בא מהבורא. And we will help humanity to heal. אנחנו כן נעזור לאנושות להתרפא. And I think all of you have experienced that with your children or your partners, your pets. כולכם התנסיתם בזה, המשפחה, בעלי חיים. Okay, I think we should open for questions.